So when we write a where conditions or any conditions, right? So when we write a statement, first thing. So in the statement itself, when we are writing, we use multiple options, right? So we use clauses, group by clause, where conditions, functions. Okay, so the table names, everything. So likewise, so we know we are using equal to when we write a where condition, but it is also an operator which is a part of your SQL statement. సో ఇలా మనకి ఆపరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉందండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఆపరేటర్స్, సో వీ హ్యావ్ different types of operators. One is arithmetic, bitwise operators, and comparison operators, and also logical operators. Okay, and there are other operators as well, but which we don't use regularly. So regular ga మనం యూస్ చేసే ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే, సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేవి మాక్సిమం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, మాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ లో మనం తెలుసో తెలియకైనా కానీ ఖచ్చితంగా అనే యూస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు అనేది తీసుకుంటామా, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. So these are all your comparison operators. So comparison between your value which you are passing and the value which is there in the table. Existing table లో ఏ వాల్యూ ఉంది, మీరేం వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నారు, అవి రెండు కంపారిజన్. సో ఆ కంపారిజన్ అంటే ఈక్వల్ టు ఉండొచ్చు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్స్, అండ్ అనేది రెగ్యులర్ గా యూస్ చేస్తాం, ఆర్, ఇన్, లైక్, నాట్. ఓకే, సో ఇలా మనం బిట్వీన్, సో ఇలాంటివన్నీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో అలా మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సో డివిజన్, పర్సంటేజ్, సో ఇలాంటివన్నీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కిందకి వస్తాయి. సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి యాంపర్సెంట్ అండి. ఓకే, యాంపర్సెంట్ అది ఎండ్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో పైప్ లైన్ ఉంటుంది, సింగిల్ పైప్ లైన్. సో వెన్ యూ సీ దిస్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ షిఫ్ట్ అండ్ click on the button which is next to the square braces. Okay, so అప్పుడు మీకు అది ఆర్ గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆర్. సో ఈదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఎండ్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ వై వీ నీడ్ దస్, సో ఇది కూడా ఒక ఆపరేటర్, సింబల్స్ తో యూజ్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్, మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఇలాంటివి చూసారా, అలాంటివి కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి. సో మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ఆపరేటర్స్ ఏంటి అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్, ఓకే, కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, ఓకే, and also we use SQL logical operators, and there are operators called compound operators, but we use very less until unless మనకు అలాంటి లాజికల్ గా కావాలి అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం అవి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ సీ దిస్. Fact internet sales. So let's start from fact internet sales. So when we execute this, we get a result for your fact internet sales information. So ఇక్కడ మనకి మనం
ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ లాజిక్ ని యూస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం, ఈక్వల్ టు అనేది ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఏ కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో లైక్ విల్ జస్ట్ సి లైక్ నాట్ అంటే మనం ఒక్కొక్కటి కాకుండా ర్యాండమ్ గా మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేవి ఎలా వస్తాయి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రోడక్ట్ కీలో ఏదో ఒక కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని నేను ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. సో దెన్ వాట్ ఐ యూస్, ఈక్వల్ టు అనేది యూస్. So I use product key equal to let's say 310. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నామో ఈ వాల్యూ ఈ ప్రోడక్ట్ కి అనే కాలంలోకి వెళ్ళేసి ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్ 310 వాల్యూ. ఓకే, సో చెక్ చేసి అవి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ ఈక్వల్ వాల్యూస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాలం. So now you can see that we are getting the values only for product key equal to 310. So when I click on, when I change this equal to greater than, so it gives me greater than 310, what all the values you have. So based on those product key values, we get all our records. The same way, opposite, less than. So now I can give between 310 and 320. So between and చెప్పాను కాబట్టి you can see the data between 310 నుంచి 20 లోపల మనకి ఏదైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ మొత్తం మనకి వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. Now you can see 312. So this is our records between these things. So let's see what is the max value of the product key. So how can you check the max? By using a function called aim functions ayi aggregate function. So max of product key from fact internet sales. సో 606 ఉందండి. సో మనం 312 మాత్రమే వచ్చింది మనకి బిట్వీన్ అన్న తర్వాత. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ వి హ్యావ్ ద వాల్యూ ఫర్ so what I'll do, I'll just copy this and see like what all the values we have in the product key. So how to check the product key? So what I'll do is, so నేను distinct values check చేయొచ్చు కదా product key మీద, అవునా? So instead of writing that, so I can use distinct product key from fact internet sales. So ikkada nenu product key between ani ivachu. So see how I'm writing the query. So combination of different functions, options, okay, operators అన్ని యూస్ చేసుకొని మనం క్వెరీ రాస్తున్నాం అండి. సో ఇప్పుడు సో మనకు వచ్చేసి 310 నుంచి 320 లోపల మనకి ఎన్ని డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ
13, 10, 11, 14, 12, and 20 is also there. Okay, so let's do this. Order by product key descending. So you can see all these values. So 310 నుంచి between use చేసినప్పుడు we are getting all this values. So likewise you can use between operator. So for example, if you want to get some value which you don't have a proper information about it, okay, so maybe మీరు అనుకున్న వర్డ్ ని మీకు ప్రాపర్ గా తెలీదు అనుకున్నప్పుడు నియర్ బై గా వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసుకొని రావచ్చు. సో హౌ టు గెట్ దిస్ అంటే లైక్ ఆపరేటర్ ని యూస్ చేసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ this value is like this, get that data. So something like that. So for those kind of things, like we can use the operator called like. Okay, so dim product. Okay, so ఇక్కడ మనకి products ఉన్నాయండి, English product name. So where English product name like. సో నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు మనకి తెలియదండి, బైక్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే కావాలి. హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ which belongs to bikes, clothing, accessories and all the different categories. మనకి ఇక్కడ అలా మనం కేటగరైజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు, జాయిన్ చేసేసి ఆ కేటగిరీస్ బేస్ చేసుకొని బైక్ రిలేటెడ్ మాత్రమే తేవచ్చు. వాట్ ఇఫ్ యు డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో మీరు ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా బైక్ రిలేటెడ్ మాత్రమే కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్యూలో మీకు బైక్ అని ఉందండి, then I need that. So in such cases, like I'm going to use an operator called like you see, here we are going to use a percentage. Okay, bike and percentage. నేను ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే, దీని ముందలు ఉండేది కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ద బైక్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్, సో దెన్ స్టిల్ it has to show the products which is related to the bike. So now you can see this. So bike అనేది middle లో ఉంది కదా, right? So you can see bike front side లో ఎలాంటి వాల్యూ ఉన్నా it's still ignoring that and checking for this value bike, and it is giving you this results. Okay, so these are all the different products which we have it in the dim product. So let me do this. So now ఈ ఫ్రంట్ లో ఏదైతే బైక్ ముందల ఏదైతే పర్సంటేజ్ నేను రిమూవ్ చేశానో అంటే, సో దెన్ ఇట్ వోంట్ చెక్ ఫర్ ద వాల్యూ. అంటే ఇది ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే, ద వర్డ్స్ లైక్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ బైక్, ఎండింగ్ లో ఏదైనా ఉండొచ్చు, స్టార్టింగ్ వచ్చేసి బైక్ తో స్టార్ట్ అయ్యేవి మాత్రమే మనకి ఇస్తుంది. So now if I execute this, this is the only one which is starting with bike. సో అందుకని పర్సంటేజ్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లుక్అప్ ఇట్ విల్ డూ ఇన్సైడ్ ద వాల్యూ. ఒక వాల్యూని ఇస్తే ఆ వాల్యూలో ఈ బైక్ అనేది ముందలైనా వెనకైనా ఎక్కడైనా ఉండనియండి, అది వాల్యూ బేస్ చెక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద రిజల్ట్ సెట్స్. సో అలా మనం లైక్ ఆపరేటర్ని యూస్ చేస్తాం.
So when it comes to logical operators అనగానే సో మనకి and or okay, so there are other things as well, but still మనం మెజారిటీగా యూస్ చేసేది ఏంటి అంటే and or in like between, సో ఇలాంటివన్నీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. ఇంకా ఉన్నాయండి మనకి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది, ఓకే, ఎనీ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది, ఎక్సిస్ట్, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవి బట్ యూస్ చేస్తాము, బట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో అందుకని ఎక్కువ వాటిని యూస్ చేయం. సో అండ్ ఆర్ ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటాయి ఈ ఆపరేటర్స్. అందుకని సో కంపారిజన్ లేకుండా జస్ట్ లైక్ ఆ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ అన్నమాట. అందుకని అలాంటివి లేకుండా కొన్ని ఆపరేటర్స్ ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మనం బేసిక్ క్వెరీస్ రాసేటప్పుడు ప్రాబ్లం లేదండి, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆపరేటర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద అంటే పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఆపరేటర్స్ ని దే విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్, ఎందుకంటే ఇట్ మే టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు గివ్ యూ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, సో యూజువల్లీ మాక్సిమం టైం వచ్చేసి మనకి ఒక 1 minute పెద్ద క్వెరీస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ రియల్ టైంలో 1 minute అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే డేటాని బేస్ చేసుకొని మీ రాసిన క్వెరీని బేస్ చేసుకొని డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మన డేటా అనేది వస్తుందండి, ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ 60,000 రికార్డ్స్ మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఉన్నాయి. ఈవెన్ దో మీరు జాయిన్ చేసి ఏం చేసినా కానీ మాక్సిమం వచ్చేసి సెకండ్స్లో ఉంటుంది, 10 seconds 5 secondsలో. బట్ రియల్ టైంలోకి వెళ్తే మీ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి మినిమం 5 minutes కూడా ఉన్న ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. లాజిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ క్వెరీ అనేది స్లో, ఐ మీన్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు క్లౌడ్ బేస్డ్ డేటాబేసెస్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అంటే మెయిన్ టూల్ లెవెల్లోనే పర్ఫామ్ చేసుకొని వస్తుందండి. సో మీరు చేసేదానికంటే కూడా అక్కడే అవుతుంది. సో మీ రిట్రీవల్ కూడా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ అండ్ ఆర్ తెలుసు కదా. సో లెట్స్ సీ అగైన్. సో ఎండ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ హియర్, సో అండ్ ఇది కాకపోతే ఇది అన్నట్టుగా మనం ఇస్తాం. ఓకే, సో అండ్ అనేది దిస్ ఆర్ దిస్. ఓకే, ఏదైనా ఒకటి మ్యాండేటరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ కండిషన్ బేస్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే సారీ దట్ ఈస్ ఆర్. అండ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది ప్లస్ అది. సో లైక్ యూ నీడ్ టు సీ దిస్ వాల్యూ అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్సో దిస్ వాల్యూ. ఈ రెండు వాల్యూస్ని చెక్ చేసుకునే వస్తుంది. సో హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఇన్ దట్ వే. సో విల్ సీ ద అదర్ వాల్యూస్. Internet sales, so I'm just joining these two tables.
So we are getting the result. So మనం where condition రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాము? So for example, where color equal to red and so. Okay, this is one condition which you are getting the values based on this condition. So ఈ condition ని బేస్ చేసుకొని మన డేటా అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. So if you see, okay, so you can see only red color products will be coming over here. You can see here in this column. So all the values are belongs to red. Okay, ఇప్పుడు మనం if I want to see something, okay, so size, okay, so sizes వచ్చేసి మనకి different sizes ఉన్నాయండి ఇక్కడ, అవునా? So if you see here, like we have different sizes. So ఈ కండిషన్ రెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఆ రెడ్ కలర్స్ లో మనకి సైజ్ వచ్చేసి 44 సైజ్ కావాలి. సో ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అవుతుంది అండ్ సైజ్ వచ్చేసి 44 అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు మాత్రమే కాంబినేషన్ లో రెడ్ ప్లస్ 44 సైజ్ కాంబినేషన్ లో మాత్రమే మనకి డేటా అనేది వస్తుంది. You can see here only red is coming in color and only 44 is coming in sizes. Okay, so what if you want to see the information for size 44 but color should be red or white? ఓకే, రెడ్ అయి ఉండొచ్చు లేదా వైట్ అయి ఉండొచ్చు, దేనిలో అయినా సరే 44 సైజ్ మాత్రమే మనకి కావాలి అన్నప్పుడు దెన్ వాట్ వి డూ, సో వి యూస్ ఆర్. సో ఇవి రెండు ఒక కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఇన్ ద బ్రేసెస్. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, so now you can see with the combination of red and white, దానిలో ఉన్న 44 మాత్రమే సైజ్ 44 మాత్రమే మనకు వస్తుంది. Okay, so this is how you will get the information for by using the AND and OR. Okay, so you know already in అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ లాజిక్, ఓకే, సో ఈ లాజిక్ వచ్చేసి ఒక కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నప్పుడు సో దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఆర్ అండి, అవునా కదా? సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, నేను ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయొచ్చుగా నేను, రైట్? సో వేర్ కలర్ ఇన్, ఓకే, ఒక్క వాల్యూని పాస్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఈక్వల్ టు అనేది ఇస్తాం. వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టు ఏ సేమ్ కాలమ్, సో దెన్ వి యూస్ ఇన్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకొని రెడ్ అండ్ వైట్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో నౌ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్.
సో 497. సో ఈ సేమ్ వాల్యూస్ అనేవి మనకు వస్తాయండి. So you can see the result is same. So then what is the difference between this and in operator and the or operator? In అనేది ఏంటి అంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా వాల్యూస్ పంపిస్తాం. బట్ ఆర్ అనేది ఏంటి అంటే లాజికల్ గా మనం ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూపించలేదు కాబట్టి, బట్ యూజువల్ గా ఏం చేస్తారు అంటే ఆర్ అనే ఆపరేటర్ ని సో 2 డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. So either if this logic with the combination of 44, logic A with the combination of 44, if there is any matching records, show that, or if it is not happening, so then logic B with the combination of 44, if there are any records, show that. Query అనేది ఫెయిల్ అవ్వకుండా either this or that combination తో ఏదైనా మనకి డేటా అనేది చూపించాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఆర్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో So you already know, like, if I'll just show you. So select. Okay. So I'm just showing you the arithmetic operators. 100 plus 10 ఎంత అవుతుందండి 110. So if you use this, you can see 110, it is showing as a result. So ఇదే వాల్యూని నేను select star from fact internet sales, how to get the sum value. Okay, sales amount plus tax amount. Okay, as total sales. So now, so ఈ ప్లస్ సింబల్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందని చూపిస్తాను. సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ సేల్స్ అమౌంట్ అండ్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ అండి. సో దిస్ ఇస్ మై సేల్స్ అమౌంట్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ మై ట్యాక్స్ అమౌంట్. సో ఈ రెండింటిని రో బై రో ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని, అంటే రో బై రో అంటే ఈచ్ వాల్యూ ఇన్ దట్ రో is getting summed up with the each value in the tax amount, sorry, this tax amount, and it is giving you the result set. Okay, so last time I think a student table use chesnappudu, so someone has asked me, like, what if I have the values, how to sum up అని అడిగారు, అవునా? సో డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు వాల్యూస్ ని ఎలా సమ్ అప్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఓకే, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్ ఉన్నాయి. సో 100, 30, 90, 10. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లో మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి కాలమ్స్ లో ఉన్నాయి, మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి వాల్యూస్ లో రోస్ లో మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో హౌ టు సమ్ అప్ అన్నప్పుడు, సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఐ డూ ఇస్,
Okay, so I'll just select. సో మనకి ఏ అయితే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ నేను రాస్తాను. మ్యాథ్స్ ప్లస్ హిందీ ప్లస్, సో మేబీ కాలమ్ సీక్వెన్స్ ఇందాకటికి ఇప్పటికి కరెక్ట్ కాదు, బట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇంగ్లీష్ అని ఇచ్చేస్తాను ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ టేబుల్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీ మ్యాథ్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం సమ్ అప్ అయ్యి మీకు ఒక కాలంలో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సమ్ యువర్ కాలమ్స్. ఓకే, సో మీరు డివిజన్ కావాలి అంటే, సో దిస్ ఓవరాల్ సమ్ డివైడెడ్ బై ఇండివిజువల్ మార్క్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓవరాల్ సమ్ వచ్చేసి సో 100, 200, 230 మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ I do 100, if I want to do, so నేను random గా వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, 100 divided by 210 వేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ గివ్స్ మీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ మచ్. So it is, so again we need to convert this into cast, న్యూమరిక్ కి కన్వర్ట్ చేసుకొని డెసిమల్స్ కానీ న్యూమరిక్ కానీ, then we need to execute this, then only you will get the decimals as well. So usually if I go to calculator, 100 divided by 210 gives me 0.47. బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇంట్లో చూపిస్తుంది కాబట్టి, ఇంట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హోల్ నెంబర్ లో చూపిస్తుంది. హోల్ నెంబర్ లో ఏమవుతుంది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ద డెసిమల్ వాల్యూస్. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ డూ 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే యు గెట్ ద రైట్ పర్సంటేజ్. సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ కి మనం అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ asterisk symbol. So now you see 100% you get a, సో ఇది ఎందుకు 0 చూపిస్తుందని లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ 0 ఉంది. ఓకే, సో ఇది ప్రాపర్ వాల్యూ అన్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ క్యాస్ట్. 100 as
So braces are very important. Mhm. Let me see with this. సార్ లాస్ట్ లో ఇంకో క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టాలి సార్ ఇందాక టోటల్ సెలెక్ట్ చేసి. So we get the value now. So let's close this and multiply with the 100. So we get the 8%. So now you can see the percentage. So by default, it takes the whole number. So that's the reason. So even though if you do division, so it comes as 0.47, right? So 0.47 is nothing but your when you do when this SQL server converts into whole number, so obviously it will converts to 0. So 0 into 100, again it will be 0 only. So but when it comes to decimal, if you take decimal, so then you will get the right value. So now you can see you are taking the decimals for each of this value and you are executing this. Now you are getting the 47%. Okay, so now here you have used an operator. Okay, so for division, so this is the operator for division and this is the operator for multiplication. So we call this as asterisk and this is the forward slash. Okay, so this is how you use operators. So do you guys know like how to take the backup of your table? Did we discuss this before? So let's say select star from fact internet sales.
Okay, so let me execute this. You're getting the values. So what if you want to take the backup of this table? So మీరు ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటున్నారండి ఈ టేబుల్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్. Okay, so when you are planning to do some experiment on this table, so డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ మీద చేసి అది ఏదైనా రాంగ్ అయింది అనుకోండి, సో యూ మే గెట్ సమ్ ఇష్యూస్. సో చాలా హెవియర్ issues ఉంటాయి. Maybe they may fire you from the organization as well. Okay, so చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఎలాంటి డేటాని మ్యానిపులేట్ చేసిన. అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆల్వేస్ we take the backup of the table. సో ఎలా బ్యాకప్ తీసుకుంటాము అంటే select star into, సో నేను ఈ టేబుల్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ రైట్ bkp from this table. Okay, so this is my new table name and this is my old table. So మనం ఏ టేబుల్ అయితే బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ ఫ్రమ్ తర్వాత ఉండాలి. ఫ్రమ్ కు ముందల మన న్యూ టేబుల్ ఏదైతే తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో, అంటే మనం ఇప్పుడు ఏంటి మనకి డేటా దీనిలో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఈవెన్ విత్ యువర్ ఇండెక్సెస్ ఏ టు జెడ్ అండి, మనం ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కటి లోడ్ అయిపోయింది. Okay, so now if I execute this, you can see 60,398 records has been loaded into this particular table. Okay, so let me copy this and execute the query. So select star from this table and execute this. Now you can see the records over here. So మనం ఇప్పుడు కావాలి అంటే you can do the manipulations on this table instead of this. సో మనం మెయిన్ టేబుల్ మీద చేయకుండా బ్యాకప్ టేబుల్ మీద మనం ఏదైనా వర్క్ అరౌండ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఆన్ దిస్. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్, మీరు ఏదైతే వర్క్ అరౌండ్ చేసిన లాజిక్ ఉందో ఆ లాజిక్ లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ అండర్ స్కోర్ బ్యాకప్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్. అప్పుడు మీ లాజిక్ మొత్తం మెయిన్ టేబుల్ మీద అప్లై అవుతుంది. సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఎప్పుడు మీ ఒరిజినల్ టేబుల్ మీద ఎలాంటి డిలీట్, అప్డేట్, ఓకే, సో ఆర్ ట్రంకేట్, డ్రాప్ ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేయకూడదు. ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్కి మీకు యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అలాంటివి చేయొద్దు. ఫైన్. సో నెక్స్ట్, సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్కి మనం డేటా లోడ్ చేయాలి. ఓకే, ఉన్న టేబుల్కి మనం డేటాని లోడ్ చేయాలి. ఎలా చేయొచ్చు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్ మీ టేక్ okay, let me create a table first.
Okay, so let's say these are the records which I have, which I am planning to insert. So all my 3 records has been inserted. So let me go and execute this table. I'm taking one more table without any values. So నేను ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ తీసుకొని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశానండి. సో I have a couple of values over here. So again, I have created a new table called backup. So let's say I have a backup table for this. Okay, so select star from backup table. So ఈ 2 tables లో మనకి ఒక టేబుల్లో డేటా ఉంది, ఒక టేబుల్లో డేటా లేదు. సో బ్యాకప్ టేబుల్లో డేటా లేదు. సో మనం బ్యాకప్ టేబుల్కి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, ఓకే, బ్యాకప్ టేబుల్, ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ మెయిన్ టేబుల్. Sorry. So insert into backup table from select star from the table. So whatever the table you have the data, so our table యొక్క select statement ని యూస్ చేసుకొని మనం ఈ టేబుల్లోకి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం. సో now if I execute this tables, you can see the information has been inserted. Okay, so బట్ మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 2 టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ, ఓకే, సో బ్యాకప్ టేబుల్ తీసుకోవటం కానీ, ఓకే, అదర్వైజ్ బ్యాకప్ టేబుల్లో ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా కానీ, సో లిమిటెడ్ డేటా అయితే మీరు చేయొచ్చండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, సో అందుకని ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని మనం యూజువల్గా చిన్న టేబుల్స్ మీదే చేస్తాం, పెద్ద టేబుల్స్, ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ మీద చెయ్యము. ఓకే, సో ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి మోర్, మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయండి ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో. సో మనకి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి, లైక్ లిమిటెడ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. సో అందుకని అవి కొంచెం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని వాటి మీద చేయొచ్చు. సో మనం యూనియన్ వాళ్ళు ఏమన్నా డిస్కస్ చేసామా? గుర్తులేదా? So what merge, joins are doing? So manki, let's say we have different tables. So tables join ayemoutunandi, we are getting it as a single output. Avuna? So idi మనం joins ని యూస్ చేసుకొని మనం చేస్తున్నాం. రైట్, సో మనం జాయిన్స్ ని యూస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్, you can see my screen, right? Yes, sir. You can see what I'm drawing as well. Yeah. Okay, so now what if I have tables with the same data? Here
మనకు వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. అవునా? కీ కాలం మాత్రమే, కీ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే మైట్ బి కామన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కీ కాలమ్స్ సో మనం జాయిన్ అనేది చేసుకుంటాము. సో దెన్ యూ గెట్ ఏ రిజల్ట్ సెట్. సో ఇది జాయిన్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే మీకు హారిజాంటల్గా అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ హారిజాంటల్. అవునా కదా? ఈ రిజల్ట్ సెట్ హారిజాంటల్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూనియన్, ఓకే, సో యూనియన్ అనేది ఒక ఆప్షన్. సో ఆ ఆప్షన్ని యూస్ చేసుకొని సో మనం డేటాని ఏం చేయొచ్చు? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ అవర్ డేటా. ఓకే, అపెండ్ అంటారండి. ఓకే, జాయిన్ కదా, అపెండ్ అవర్ డేటా అంటే ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఏని లో ఉన్న డేటాని టేబుల్ బిలో ఉన్న డేటాని మనం మర్జ్ చేసుకోవచ్చు. నథింగ్ బట్ యువర్ అపెండ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ 1 2 3 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ 8 9 6 ఉన్నాయి రికార్డ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇవి రెండు అపెండ్ చేసినప్పుడు నాకు టేబుల్ ఎలా వస్తుంది అంటే సో ఐ గెట్ దిస్ టేబుల్ యాజ్ ఏ సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్. ఓకే, సింగిల్ టేబుల్గా వర్క్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నాకు ఎలా వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ అండ్ సెకండ్ టేబుల్, సో ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ ఇస్ గోయింగ్ టు అపియర్ యాజ్ ఏ సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్. ఓకే, సో సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్గా వస్తుంది. అంటే ఏ అండ్ బి అనే డేటా ఏదైతే వస్తుందో అది క్లబ్ అయిపోయి సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్గా వస్తుంది. సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఆల్రెడీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండి. అవునా? సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 tables. సో శాంపుల్ 17 అండ్ శాంపుల్ 17 బ్యాకప్ అనేవి మనకి 2 tables. సో ఈ 2 tablesని నేను కంబైన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంబైన్ this 2 tables. So let's execute this and see first. So if I execute, you can see 2 different results. So manki em unnai 1 2 3 results unnai. So what I'll do is I'll change this to 3. So I'm going to insert a couple of more records. ఎందుకంటే మీకు డిఫరెన్స్ చూపించడానికి. సో నౌ యూ కెన్ సీ యువర్ రిజల్ట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్లో వచ్చేసి 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ టేబుల్లో 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 డిఫరెంట్ రిజల్ట్ సెట్స్గా వస్తున్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ ద లైన్ టు డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, రిజల్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కంబైన్ చేయొచ్చు. సో select, I'll take this two. Okay, so ఈ 2 queries మధ్యలో okay I'm going to write union all. Okay, so now you can see your data has been merged. సో ఎలా మర్జ్ అయిందంటే అపెండ్ అయిందండి. ఓకే, వర్టికల్ గా మీ డేటా అనేది మర్జ్ అయిపోయింది. సో మనం ఇక్కడ కంబైన్ చేసి చూస్తే you are getting all the records from both the tables but single result ga vastundi. Okay, so this is how you can merge your data. But nenu idi cheppe mundala meeku cheppanu 2 things we have, union and union all. Union all em chestundante so it won't bother like if you have any duplicates. Okay, so meeku duplicates unnaya leda anedi adi check cheyadu. But
కాలమ్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, సేమ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయా, ఇవి మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. సో నవ్ ఇఫ్ ఐ చెక్ యూనియన్ ఆల్, మీకు ఇక్కడ ఏమైందండి రికార్డ్స్ అన్ని ఓకే. సో కామన్ యూనిక్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యూనిక్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మీకు డేటా ఇస్తుంది. మిగతా వాల్యూస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ అయిపోయినాయి. సో ఐ మీన్ టు సే లైక్ డూప్లికేట్స్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. సో ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి యూనియన్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, యూనియన్ ఆల్ కి జాయిన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే. సో యూనియన్ అండ్ యూనియన్ ఆల్. సో బట్ ఇక్కడ మీరు యూనియన్ చేయొచ్చు, యూనియన్ ఆల్ చేయొచ్చు అండి. బట్ మీరు ఒకటి చెక్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే I'll try to mention the columns now. Okay. సో స్టార్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే మనం కాలమ్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, అవునా కదా. ఏజ్, ఓకే, అండ్ జెండర్. సో స్టార్ కి బదులు నేను ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ అన్ని నేను ఇస్తున్నాను. You're getting the same result. So union all ఇచ్చినప్పుడు you get all the records from both the tables. Now you can see all the records you are getting. So why I had given the column names. So ఇప్పుడు నేను నేమ్ కి బదులు Ctrl+X అంటే కాలమ్స్ ని జంబుల్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద కాలమ్స్. సో వాట్ ఇట్ సేస్, కన్వర్షన్ ఫెయిల్ బికాస్ సో మీ ఫస్ట్ టేబుల్లో నేమ్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఉంది, ఏజ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఏజ్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, ఇంట్ వస్తుందండి, అవునా కదా. ఇంట్ ఇచ్చాం మనం డేటా టైప్. సో బట్ సెకండ్ టేబుల్లో ఏజ్ కాలంలో మీకు ఏమొచ్చింది, నేమ్ వచ్చింది. అంటే అది డేటా టైప్ వచ్చేసి వేర్ క్యార్ కానీ క్యార్ కానీ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ యువర్ ఏజ్ డేటా టైప్ అండ్ నేమ్ డేటా టైప్. బట్ I can do one thing. So I'll just remove this two columns from both the tables. So మీకు గుర్తుండాలి లైక్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ, సో లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను varchar can accept any data type. Okay. సో నౌ సో మీకు ఇక్కడ ఏముందండి, యూనియన్ ఆల్ చేసేటప్పుడు ఇది varchar, ఇది int, still it is not accepting. When you are trying to merge something, okay, so when you are trying to merge something, it always, okay, especially when you are using union and union all, okay, adi data types కంపల్సరీగా సేమ్ ఉండాలి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు, నేమ్ అనేది ఏజ్ అనేది కాలమ్స్ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. దేర్ column names data types are not matching, so immediately it will throw an error. Okay. So andukani column name sequence kuda same undali. So when I say name, age and gender, so then it should be name, age and gender only. appude manaki output anedi vastundi. ఓకేనా.